I'm here at Central Tower. I heard of a really great, really famous European restaurant here called Monet. So let's head up to the 17th floor and check it out. It's our Monet restaurant. Okay, let's head into the restaurant. The rich culture and history of Europe have always drawn my interest, and I've wanted to travel all over the continent since I was a little girl. Out of the European countries, the French culture and especially their food have always intrigued me. I've even heard that when they're cooking at home, they set up a really nice ambience to eat in. Therefore, for this episode of Places to Go, I'm here at Monet, a famous European restaurant here at Central Tower. Located at the heart of the city, the restaurant showcases a wonderful view of the city, a beautiful environment, and exquisite cuisine. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me poussent. Сонгож чаддгүй хамгийн гоё гэсэн хоёр удаа санал болгооч. Шарсан галууны илэг, шарсан австрал стейк ризотто. Risotto? Тэгвэл наад хоёрыг чинь авчина. Тэгээд галтгоон чинь орж яаж хийдгийг харах боломжтой болов. Зохион байгуулалтаас асуух. За, баярлалаа. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Би тэр мөхрөг рестораны менежер байгаа. За, надад нэг хүсэлт байгаа байхгүй юу? Галууны шарсан илэг болон австрал стейктэй ризотто захиалсан. Тэгээд эдгээр хоолнуудыг яг яаж хийдгийг сонирхгүй. Тэгээд галтгоон чинь орж процесстэй танилцаж болох уу гэж асуух гав. Болно боломжтой. Тэгээд яг одоо тэгвэл хоёулаа галтгуур орох уу? За, тэгвэл баярлалаа. So, just to follow the kitchen safety guidelines, as you guys can see, I have a cape on, a hat, and slippers on my shoes as well. And I've already washed my hands. And this is all to make sure that, of course, no hair goes into the food, and my hands are clean to cook. So now that the guidelines are followed, let's go in. I'm in the kitchen with the head chef, Tushindur, and we're ready to make the Australian steak risotto. We've got our ingredients out on the table, as you guys can see here. Өнөөдөр risotto австрал өхрийн стейктэй risotto хийх гэж байна. Тэгээд энэ risotto-ны нэр нь бол шинж чанар нь бол тийм цавуулаг, тийм сүүн цавуулаг юм шинж чанартай, ийм жоон том ширхэгтэй тэгээд ийм Итали гаралтай тийм будаа ахгүй юу? Тэр risotto гэдэг нь будаа юм байна тий? Тийм, risotto гэдэг нь будаа. Тэгээд ер нь бол risotto
үхрийн мах, дахианы мах, ногооны мах, ногооны шил эдгээрээр амталж одоо хэрэглэдэг. Тэгээд шууд хийж эхлэх үү те. За тэгээд энэ ризотто будаага хийгээд тэгээд болгохдоо бол сая ногооны шилээр болгоно. Тэгээд ризоттог болгох нэг арга бол ерөөсөө ингээд тасралтгүй хажууд нь ингээд ногооныхоо шилэнд ингээд баг багаар ингээд хутгаж болгодог. Тэгээд хутгаал байна гэсэн. Ер нь бол энэ шөлөө ихтүүлчвэл нөгөө нэг тийм цавуулаг юу нь бол ризоттоныхон тэр гой бие нь одоо байхгүй болчихдог. Тэгэхээр ингээд тасралтгүй ингээд баг багаар ингээд болгодог. Гэхдээ ерөнхийдөө ризоттог бол бас идэхтэй алдантэй буюу тийм баг зэрэг тийм жажлууртай ер нь бол иддэг юм Европынхан гадаад. Энэ ризоттог яг яаж бэлтгэсэн бэ? Ер нь бол сонгон, шанцай, цагаан винонд хуураад тэгээд ер нь бол 7-8 минут орсон. Энэ ризоттоны өөрийнх нь болох хугацаа бол 10-аас 15 минут ер нь болдог учраас ер нь төрөвчлөх гэж ер нь хагас болгоцсон байна гэсэн. Ингээд ер нь бол ногооныхоо шүлийг маш бага багаар нэмж өгдөг. Маш бага багаар нэмээд Одоо ингэж хэрэг амсна. одоо ерөнхийдөө энэ 6-аас 7 минутанд энэ бол хоол болно. Тэгэхээр бас үүний нэг гол амтлагч нь бол одоо энэ сафрон байгаа. Сафрон буюу одоо монголоор хаж гүргэн гэдэг нэртэй ийм ургамал цэцгийн тохиор энэ өөрөө маш ховор, маш үнэтэй ийм амтлагч байгаа. Бас нэг амтлагч нь бол энэ truffle oil буюу энэ truffle гэдэг нэг мөөг байдаг. Тэрний тос маш тийм сэнгэнсэн айгуу тийм хурц нэртэй амттай тосоо. За энэ Австрали үхрийн гол мах стейк. Өнөөдрийн хоолны нэг орц бол энэ гол мах байгаа. Яг үүнийг юутай шарах вэ гэхээр ганга өвс саримстай. За За ихлээр хайруулаа алаах нь маш чухал тий. Хайруулаа алаагаад энэ бол мас тосоо хийхээс өмнө хайруулаа маш сайн халаасан байх нь аюу чухал байдаг. Тэгэхээр шууд зүгээр гал дээр тавьчаал маслаа хийгээл халаах биш юм байна тий. Хайруул нь алдсан дараад нь ингээд мах амтлагчнуудаа хийгээд за энэ хооронд бид нэр махан амтлагч. Сайн тавс перцийн хоёр талаар нь аваад Хоёр нь таваач тэр үг байгаа вэ? Нэг 15 жил орчим болж байгаа. Анх 2005 онд Англид очиод тэрнээс хойш одоо ер нь тасралтгүй тэгэл галтгоонд ажиллаж байна да. Анх яагаад таваач одоо гэж шийдсэн бэ? Тэгэл Англид ер нь сурахаар явсан. Тэгээд сурж байгаа хугацаанд хийжсэн ажил бол галтгооны ажил байсан. Тэгээд тэрнээс хойш ер нь тэгэл галтгооноос ер нь тасраагүй дээ. Even though we've just put the steak on the pan, it smells really good already. You can already smell it and my mouth is starting to water. Одоо яг үнэрчж байгаа үнэр нь юуных нь Үсний хонор байгаа. So the steak was fried with some rosemary and thyme, and it smells really good. The main smell comes from the thyme itself, and it's not too strong. It's just the perfect amount that it makes me hungry already. We're also almost done cooking our risotto. За ризотто одоо ингээд ерөнхийдөө нэг 2-3 минут болно. Энэ хоорондоо бас баг зэргийн ачир болохоор одоо мөөг шараад. Мөөгтэй стейктэй
сафрон ризотто гэсэн. Яа ингээд янз янзын хэрцэн мөөгнүүд байгаа. Ер нь бол одоо ингээд төрнөөс хойш нэг 7-8 минут ингээд бутгасны дараа ийм жоохон зууралдсан маягийн тий. Тэгээд баг зэрэг маасал мөн мэдээж бясалгатай байдаг. Тэгээд бясалгаг одоо яг сүүлд нь одоо амтлагааныхаа дараа бясалгаад харуулж шийд. Ямар бясалгаг? Энэ ерөөдөө хатуу бясалгаг, пармезан бясалгаг гэдэг нь тий. Одоо ингээд нэг сафроны чинь хийнгүүд энэний чинь өнгө нь өөрчлөгдөд ингээд шар болж байгаа хэвчээ тий. Тэгэхээр энэ сафроноос нь болоод шар болчихсон юм байна тий. Сафроноос болоод шар болж байна. За одоо ингээд энэ хоорондоо мөөгөө шарч. Тэгээд энэ дээрээ бүгдээрээ энэ мөөгний трюфл мөөг буюу трюфл гэдэг маань өөрөө тийм газар доор ургадаг бас нэг өвөрмөц ховор мөөг байгаа. Тэрнээс гаргаж авсан юм тос. Энийг баг зэрэг ингээ мөөгөн дээр амтлаад өгч. Мөн ялгаагүй ризоттонд жоох юм. So for the ladies and for anyone who wants to stay younger longer and look more youthful, mushroom is a must. За одоо бясалгаа. Бясалгаг маань өөрөө тийм энийг энэ хоолыг өөрөө тийм маш тийм одоо рич буюу тийм амтлаг тэгээд тийм өтөн шинж чанарыг бас барьж өгдөг. So we've just added in some cheese, Parmesan to be exact. За ингээ хоол маань ерөнхийдөө болж байна. Энэ ер нь баг зэрэг тийм зажлууртай гэж хэлсэн тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг маш баг зэргийн алдаантай гэж ярьдаг. Маш баг зэргийн тийм зажлууртайгаар энэ хоол болсон байна. За тэгэхээр одоо хамгийн сүүлд бүгдээ давс перц хийгээд. Тэгээд томчей. Зажлууртай гэсэн. Тийм зажлууртай гэсэн. Ер нь тийм зажлууртай гэсэн. За ингээд баг зэргийн ногооны шил хийгээд. За ингээд ерөнхийдөө ингээд хоол маань болчихлоо та. It smells really good. I'm dying to eat it right now. I know I always say that, but the smell is really good. I want to try it ASAP, but of course, again, I'll have to wait. За. Зэрэг тавглаад. Хоорсон мөөгөр ингээд. За шарсан баха. За ингэ манай ингээд тусгай хатаасан мөг помидор баг. Саар гарan хатаасан помидор. Зяг. Энэ помидороо яг яаж хатаасан юм? Энэ жоохон өмнө цараг. Тэгээ манай рестораны тусгай өөрсдөө тийм нэг жор өгдөө. Тусгай жорын дагуу. Even the sauce smells really good. За ингэ. Наад бэлэн боллоо. So we've put everything on the plate right now and it looks super fancy and really tasty. So to recap everything that we've done, we have our risotto, which was boiled with some vegetable soup. And then it was also mixed in with some saffron, which gave it a kind of yellow color, which is weird because the saffron was red. So that was kind of something really new for me and interesting. And we also added some truffle oil. And so now the risotto is very nice and chewy. And that's kind of the whole purpose of the meal, to be very chewy. And then we added some mushrooms, which is very good, for example, making you look youthful and it's good for your health.
And then we have our Australian steak, which also smelled really good as it was cooked in with rosemary. And now they've added some sauce made from red wine, and it smells so good when they added it on top. In addition to the smell of the steak, it was really good. And they added some tomatoes, which they kind of fried and made with a special secret ingredient. So I'm really excited to try the tomato as well. Another new thing for me was the nacho over here. So this ring is made out of nachos, and as a big fan of Mexican food and nachos specifically as well, this is, I've never seen nachos made into a ring, so I'm also excited to try that. So now we're ready with meal number 1. Let's move on to the second meal. Okay, so we're ready to make our second meal, foie gras, and over here we have goose liver. We're gonna fry it, and all the other ingredients are also set up. The consistency of the liver kind of is phasing me. It's really, I don't know, it's strange. So I'm excited to see what the texture will be like when I eat it. Ер нь бол энэ галууны хэлэг нь бол энэ Франц үндэсний хоол гэж яригддаг. Тэгээ ер нь бол тийм маш өөхлөг хэлэг гэсэн үг. Тэгээд энэ ерөнхийдөө энэ Францчууд ер нь тийм юг бяцлаг болон энэ галуугаар маш их тийм галууны хэлгээр маш их хоол идэх. За өнөөдрийн хоолнд бол ерөнхийдөө галууны хэлэг, шарсан талах, тэгээ бусад зүйлс орно. Галууны хэлгээ ерөнхийдөө цусаж аваад. The liver kind of has a clayey feel. It looks and also feels like clay. За тавс перцээр амтлаад баг зэрэг нэг гуриланд гурлаад өгшөд. Ерөнхийдөө нэг шарж болгож иддэг. Мөн царцаамаг маягаар бас болгож иддэг. Ер нь бол галууны хэлгийг ингэ шарахтаа ерөнхийдөө тос хэрэггүй. Яагаад гэхээр энэ дөөр маш хөөрэ тос агуулсан байдаг учраас тосны хэрэг баг. Гэхдээ үүний тулд ер нь дөрөв дээрсэндээ нэг хайруулын тавгаа маш сайн халаасан байх хэрэгтэй. So because the liver is very fatty itself, there's no need for adding oil to the pan, but of course it has to be really well heated first. And the French liver, the way that they've made, or the way that they're gonna make the meal is, it kind of originates from France, and the liver it's very fatty, so it's known as fatty liver. За. Шарсан талах. Энэ галууны хэлэг нь өөрөө ерөнхийдөө тийм чихэрлэг зүйлтэй маш их зохицдог учраас ер нь бол жимс болон тийм чихэрлэг сүмснүүдээр цог хэрэглэж болдог. So there are only basically 2 main ingredients in this meal, which is the liver and bread. And even though it has such simple main ingredients, it's decorated with fruits, and the other stuff are basically for better taste and also for better visuals. So I'm excited to see how everything comes together. And because of the properties of the liver, it tastes very good with very sweet things, and that's why they add fruits to the meal. So this meal is another very quick one. We're finished frying it, and for the liver, we're going to bake it for around 3 to 4 minutes, and the whole meal will be finished. And then there's again the plating process, which is very exciting. За одоо нэг ингэж шарах шугам бэлтж. We've brought the liver out of the oven, and it's still sizzling, very hot. I'm kind of scared. Yeah. So as we mentioned before, the liver is very good with sweet things. So we're using fruits such as strawberry.
I have no idea how he touched it. It's really hot. За ингээд одоо чимглээд энэ ер нь тийм жоохон чихэрлэг юм та цогцдог гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ гүзээлзэгний юм сүмсээр хандлаад So we're finished with our second meal, and again, this one is also super fancy. Even though there are two core ingredients, bread and liver, they've added a lot of things to the side. So there's salad leaves, they even added flower and flower petals, so it's super duper fancy. And they've added their special secret ingredient, tomatoes, and strawberries and blueberries, as well as strawberry sauce, because the liver again goes really well with sweet things. So I'm excited to see how the sweets will taste with the liver and how it's going to enhance the different tastes. За ийм гоё хоол хийж өгсөн түвшин төр ахтай баярлалаа. за Амжилт хүсье. за баярлалаа. À la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me poussent. The two meals are ready and it's on its way, so I can't wait. In the meanwhile though, I'm hungry, so I'll eat. My meal's here. Okay, so the liver is here. I'm thinking first we should taste the livers. It's super soft and it's very fatty, as mentioned before. One of the things that was killing me about the whole meal was the tomato, the special ingredients, the secret ingredients that they used. So let's see what it tastes like. The tomatoes are really sweet, but also kind of savory. It tastes really good, and I really want to know how they prepared their tomatoes, but again, it's a secret ingredient that they won't tell us, so that's that. They were not lying when they said that the liver goes really well with sweet things. The liver alone, it can taste a little bit bland, but when I had the strawberry afterwards, it kind of, I guess, enhanced tastes that I couldn't taste before. So I would definitely recommend that if you go for this meal, for example, if you're cooking at home, or if you're gonna eat it with something sweet, because it does go well, really well together. And of course, we have to try the bread, because it is one of their main, it's the main ingredient of the whole dish as well. I'm not sure if you're supposed to eat the liver with the bread, but it tastes better when you do that. So I like it that way. The smell, it's still very good, not too strong and not too soft.
So I'm thinking we'll start with the steak. The steak tastes really good. Now let's see what the main ingredient of the food tastes like, the risotto. Okay. So I've learned 2 new words today. First of all, risotto, which is this rice, and then al dente, which means chewy, and the risotto is supposed to be al dente, and it's very, very chewy. I like the texture and how it feels as well. As you guys can see, the yellow color comes from the saffron that we used, and it's kind of, it tastes different as you eat more and more. At some parts, I guess the pepper kind of kicks in more and it's a little spicy. Overall, I like the taste and of course the chewy texture. I'm finished with my 2 meals. First, for appetizers, I had foie gras. As for the liver, again, it's known as fatty liver, but I guess I was estimating how fatty it was. It was really oily and really soft, and it went really, really well with the bread that they made and also the sweet fruits. So I definitely recommend that if you're gonna eat it with something sweet, because it tastes a lot better when it's done that way. I really liked that part because I love fruits, and so to mix in fruits with my meals, that is really cool. Okay, as for the risotto, again, I had Australian steak and then the risotto, which originates from Italy. I really like how chewy the risotto is, and I love how the steak goes really well with the risotto. I would say that the highlight of the whole meal, of both meals, was the tomatoes that they made with their secret special ingredients. I really liked the taste of it. I guess it kind of added a lot of flavor to both of the meals, and it was really good. So it's weird to say, but out of the both meals that I've had, which are very rich in different ingredients, especially the risotto, the tomatoes was my favorite. As for the restaurant itself, I love the decorations. It's very fancy, and I love the view that we have here because we can see almost the whole city just from this restaurant, looking out through the really, really big windows. So if you ever come here, one of the main reasons that I recommend this restaurant would be the great view that you get to enjoy with the great environment. And also I think they do a really good job at, kind of making it look really appetizing and really good with their fancy dishes and the way they put everything on the plate. And also the smell. It smells really good, and it also looks really good, which adds a lot to the whole, I guess, wanting to eat it. And so I would give that to the restaurant as well. And again, they did a really good job at bringing different European meals to Mongolia. So I'd like to commend them on that as well. Not to mention that we owe a huge thank you to the restaurant staff, the chef, the manager, for letting me, a stranger, go into the kitchen and see how everything was made. And again, I have to thank the chef for teaching us how to make such great meals. And I hope you guys enjoyed this episode. See you next time on Places to Go.